नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण व्हॉट इज नेस्टेड इफ इन सी प्लस प्लस या युनिटचा अभ्यास करणार आहोत. व्हॉट इज नेस्टेड इफ जर हे समजण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल की या अर्थामध्येच आपल्याला वाक्य आहे, नेस्टेड इफ आर दोज स्टेटमेंट विच हॅव अ नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट इन अ सेम स्कोप. म्हणजे काय की इफ ए ग्रेटर दॅन बी कर्ली ब्रेसमध्ये परत इफ ए ग्रेटर दॅन सी असं जर दिलेलं असेल, म्हणजे एकाच पेअर ऑफ कर्ली ब्रेसेसमध्ये आणि जर तुम्ही इफ स्टेटमेंट जर वापरत असाल तर त्या सिच्युएशनला नेस्टेड इफ असं म्हणायचं आहे. ओके, ठीक आहे. इथं आपण दिलेलं आहे याचा नोट्स. वेन अ नंबर ऑफ इफ ब्लॉक आर प्रेझेंट वन आफ्टर अनदर विथ सेम स्कोप, द सेम स्कोप मीन्स अंडर वन ब्लॉक. This is important thing. Then that condition is termed as a nested if condition. मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपण स्वामी सरासोबत आज आपल्या या व्हिडिओ सेशनमध्ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग डिस्कस करणार आहोत. राईट सी प्लस प्लस प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर and this program will be find greater than 3 number by nested if structure. तर प्रश्न असं पडतो की व्हॉट इज नेस्टेड इफ. द नेस्टेड इफ आर दोज स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस हॅविंग द मोर दॅन वन इफ स्टेटमेंट अँड परफॉर्मिंग द सेम स्कोप. म्हणजे काय, स्कोप म्हणजे काय, त्याचा स्वतःचा ब्लॉक. तर त्या स्वतःच्या ब्लॉकमध्ये एकापेक्षा जास्त इफ स्टेटमेंट असले तर त्याला आपण नेस्टेड इफ असं म्हणू शकतो. तर इथं बघा एक्झाम्पलमध्ये इफ ए ग्रेटर दॅन बी आणि हा कर्ली ब्रेस ओपन केला आहे आणि नंतर इफ ए ग्रेटर दॅन सी, म्हणजे इथं दोन इफ कंडिशन वापरले आहे आणि हे दोन्ही कंडिशन हे सेम स्कोप म्हणजे ए इज लार्जेस्ट हे प्रिंट करण्यासाठी हा नेस्टेड वन इफ स्टेटमेंट आहे. सेकंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आपण इथं वापरले पहा, बी ग्रेटर दॅन ए, बी ग्रेटर दॅन सी. हा स्कोप आपण दिला आहे, तर हा बी लार्जेस्टसाठी आपण वापरला आहे आणि थर्ड स्कोप काय वापरला आहे, सीसाठी वापरला आहे, सी प्रिंट करण्यासाठी. म्हणजे व्हॉट इज अ नेस्टेड इफ. द नेस्टेड इफ नथिंग बट अ मोर दॅन वन इफ स्टेटमेंट अँड विच इज युज्ड इन टू द सेम स्कोप, that is known as a nested if. And what is difference between nested if and if? Nested if having more than if statement and if have only one if statement. And what is difference between nested if and if else? The difference is between nested if and if else means that if else having if statement and else statement, and nested if have more than if statement having the same scope. And what is the difference between nested if? Here nested if and if else statement. There is a difference between nested if means in this statement there are more than one if statement having same scope, and if else statement, if else statement have there three statement, if statement, else statement, else if statement and else statement. So you understand this concept. So here iostream.h is declared because input output stream header file, and these are useful for to perform input output operation, that is scene and cout statement are directly used and execute by this iostream.h function. And why conion.h is required? Because using this header file you have to assess or execute CLR SCR function and get ch function. So this is required. And why main function is required? Because every C++ program will be executed by main function and which have void, that is return 0 type. And the CLR function, CLR SCR function clear the screen when you execute your program. A and B and C are three integer data type and three variables. And after execution this scene statement input value of A, B, C, and if you enter this value
then it compare this first scope, and if this first scope that is false, then it comes to the second scope, then if it is false, then it comes to the third scope. So how it is executed, see here, I compile this program and then run. Firstly I have put the value of a 1, then put the value of b is 2, and put the value of c 3, then you have output c is largest. Then again I execute this program, I put the value of a is 2, value of b is 3, and value of c is 1, then you have seen b is largest. Then again I execute third condition to satisfy, value of a is 3, value of b is 2, and value of c is 1, then a is largest. So you will be understand this nested if concept in this session, and in next video we will be explain the same program by if else statement. So you understand this concept. I hope you understand this concept. If you like this video, share to your